We're going to do some more examples on the electric potential determination. It's the first example here, okay? And we'll go very quickly and we're familiar on all the topics, okay? Now, ladies and gentlemen, خلينا نقول أول example إنه I have hold on a second. Okay, I have, let's say, عندي pointed charge here Q1 وعلى distance منها في point M and this is at distance R1 وعلى distance تاني منها في عندي pointed charge تاني Q2 whichever واحد negative واحد positive, it doesn't matter, okay? The question is V equal what at M? What type of distribution of charge is this? This is discrete distribution. فإذا البوتنشال at M, okay, V اللي هي البوتنشال at M هي coming from K summation of all QI's existing على ال corresponding R. I, okay? So it will be V is K into Q1 شو ما كانت ال Q1 positive أو negative over R1 زائد Q2 على R2. هذه هي بتكون ال potential at point M. اوكي خلينا ناخذ example تاني ونوريكم انه من نفس روحيه هذا البروبلم بس خلينا نصعبها شوي صغيره. Let's say انه I have here عندي a conducting sphere okay, radius R, suppose that it is charged by, let's say, Q1, any Q1, okay? Now, كمان على distance من الcenter في عندي point M, okay? خلينا نقول إنه هيدي distance it's 3R, okay? وعلى distance منا, okay? خلينا نقول any distance on, خلينا نقول إنه هيدي مثلاً 90 degrees, whichever, okay? في عندي هون center تاني هاي center 1 هيدا center 2 of another sphere okay, another sphere of radius whichever بتكون الراديوس خلينا نقول مثلا 2R okay, radius 2R and this is charged by, this is an insulator okay, أو خلينا نقول it's charged by rho which is unknown okay, rho which is unknown. The distance between O2 and M, let's say 4R. Okay, I am interested in determining, let's say, rho equal what for V at M to be مثلا 0. Okay. حتى مش كل مرة نعمل إنه السؤال what is the potential at M؟ لا أنا عم بقول the total potential at M هو 0 okay, and it's existing in the field created by هيدا sphere وهيدا sphere, هيدا conductor هيدا insulator لأنه charged by what? by rho. طيب بس هيدا unknown, determine it so that the potential at M is equal to 0 okay, by superposition principle, okay, by superposition principle, okay, V at M, V equal V due to 1 زائد V due to 2, okay, هيدي ال 1 وهيدي 2, okay, due to 1 the potential at M, both of them are spherical symmetry problem. يعني at infinity it's what? It's the reference where V equals 0. فإذا I can find the potential at M due to this as if هيدي not existing, or due to this as if due to this as if this is not existing. I add them together to determine the total potential at point M. طيب if I'm outside هيدا sphere okay, أكيد أنا فيني بلش إجي أقول coming from the definition
minus integral of E dot dr from infinity to هيدي البوينت. اوكي بس at the end شو بيطلع البوتنشال at M؟ راجعوا what we learned before in the previous videos. It will be K, the total Q here على distance between M and the center. فإذا in other words, ladies and gentlemen, here there will be KQ1 KQ1 على distance between the center O1 and الM يعني على distance what 3R 3R. okay طيب would you to okay at point M the potential here it will be K the total charge of this. okay وأنا total charge of this it's not given. I'm able to define it in terms of what? In terms of rho. okay فإذا K the total charge of this على distance between M and what? And O2. So here it is plus K the total Q Q at sphere 2 okay اللي هي rho ضرب the volume which is 4 over 3 pi the radius of this sphere which is what 2r. okay 2r كلها كيوب over هيدي كلها هاي شو هاي Q total at 2. okay at 2 على what distance اللي between O2 and M, so which is over 4R. okay this is all given equal to what? 0, which means and of course I can أعمل شوية هيك cancellation. الكي مع الكي is cancelled. okay I can cancel هون الR مع الR can be cancelled. implies أنا I'm looking for rho. okay فإذا rho ضرب 4 over 3 pi 8R cube okay على كلها على R equal to أنا هيدا الترم okay equal to هيدا الترم بس أكيد جبته على الجهة الثانية فإذا it's minus Q1 على شو؟ على 3. okay كمان فيني أعمل few cancellations يعني هن شو؟ أنا فيني cancel 4 مع 4. I'm able to cancel 3 مع 3. okay so implies الرو أنا I'm looking for rho will be ال 3 راحت الباي بتجي لهون وال 8R cube بتجي لهون كمان so it is minus Q1 على 8 pi R cube. هيدي هي ال required rho ولا أتأكد من شغلي إذا صح. الرو is in هيدي in coulombs per meter cube. Let's check it out من ال right side. okay هاي coulombs هيدي it's meter cube فإذا بيطلع صح اليونت. okay هذا تاني problem كمان يعني أفكار عن problems that we may face. okay let's shift into a third problem. okay example number 3. okay consider and we have a ring. okay الرينج المفروض رسمه circle proper circle بس لأنه not lying in the plane of the page it's appearing what elliptical. actually هيدا it's lying in such a plane يلي هو what أنا البيج هي ال XY plane. هيدا it's lying in the YZ plane. okay YZ plane. فإذا ليش عم برسمه؟ لأن أنا بدي along its axis. so along its axis يلي هون مبين ال X axis في point هون let's say P or M whichever P على distance X من الcenter وهيدا it's of radius R. okay suppose that this is charged by Q. okay the question is V equal what at P. okay
That's it. We need the electric potential at P due to this charged ring. Okay. في عندي أول عندي 2 methods of solving. يا I refer للدefinition يعني دلتا V equal minus integral of E dot dl أو dr أو whichever هلا بنقولها سوا يعني أوكي. أو فيني استفيد من إنه في عندي cases أنا that allows me to determine directly the potential by asking is it discrete؟ هاي لا ما نو discrete. طيب is it continuous؟ أوكي طيب continuous finite ولا infinite؟ هيدا continuous و finite. فإذا ممكن continuous و finite شو معناتها؟ معناتها أنا كل ما أبعد عنه لهيدا الcharged element بس أبعد عنه how does it look like? It looks like a point charge. So I can consider it as if it's a spherical symmetry problem مع إنه هذا منه spherical symmetry problem. Okay. طيب فإذا this means that I'm able to consider that at infinity it's a reference. Okay. because it's finite or continuous. Okay. What do we have? فإذا the first method of solving. Okay. Since it is continuous to finite ماني حاكتبهم اوكي انتوا خلاص عم بقولها in words. okay. So what do we say? We're going to decompose it into what? Into DQs. So take one of them. هيدي DQ. هلا بشوف اذا بحطها in terms of lambda ولا بخليها ما بعرف. اوكي. طيب هيدي DQ how far it is from P? It's at distance R. Okay. So we may say in the field of DQ, what do we have? We have a dV which is K dQ على R على distance R. Okay, هاي distance. طيب أنا بدي total V فإذا implies the total V in the field of the whole charged ring. Okay, so it will be integral dV هي integral K outside dQ على R. Actually R شو هي؟ so K integral dQ على R يلي هي actually what؟ هي radical x square plus R square equal to شو اللي constant وشو اللي مش constant؟ R هي radius fixed wherever you've selected your dq. كمان هيدي distance center and P it's a fixed distance. فإذا I'm able كل هيدي to put it outside. So it's K over radical x square plus R square integral dq. So شو بيطلع الانسر ladies and gentlemen؟ integral dq هو Q. فإذا therefore okay therefore ال V هي KQ على radical x square plus R square. اوكي R square. هيدا هو الانسر اوكي لهيدا البروبلم وخلص البروبلم. اوكي بس خليني اقول انه انا ما انتبهت للقصه او مثلا it's required using 2 methods. okay. So in this case the second method هو the second method is this one. okay. فاذا the second method okay referring to definition. okay. What does it say? delta V. okay. اللي هي V final where V final at P minus V reference. okay. V reference equal to هذا منه spherical symmetry problem حتى تغري انه تتل انه الريفرنس at infinity مع انه انا هلا we've just said انه as you go further it looks like a point charge. فاذا حتكون انه يعني ايه الريفرنس at infinity. بس خلينا نقول انه ماني منتبهت لها هلا بشوف من وين بدي اختار الريفرنس. اوكي. سو من VP minus V reference it's minus integral from the reference up to P. okay. up to P of E dot dl منه radially منه ما حتى اقول A E dot dr هي
E dot dl okay displacement, any displacement in any way okay towards what, towards P. okay هلا بس احنا عرفنا ال dl component اي that will matter, it's that in the direction of E. okay طيب what is E, where E okay E is نحن قلت لكم خلوها بذهنكم اوكي for a ring، بس لو ما عارفين نحلها شو بنقول؟ هذه ما فيني احلها عن طريق جاوس لو، بختار دي كيو، بقول دي كيو creates a DE along the line joining them away. هيدي دي اي it's k دي كيو على distance square. طيب wherever I've selected my DQ بدها يكون في DE in a different direction. مثلا لو اخترت DQ هون بيطلع لي DE in this direction. اوكي اذا اخترت DQ هون تحت بيطلع لي DE this way. اوكي this way. صبايا وشباب معناتها كل DQ هون في مثلها هون بيخلقوا DEs such that they either above or below the x-axis. So when you project them, لأن you need to project the DEs, okay, بيطلعوا ال y components they add up to zero leaving what? Positive x direction. وال DEX هي DE cosine أو sine، مثلا cosine الأنجل هيدا، okay؟ او ساين الانجل هيدا. هلا بنشوف كيف اوكي عارفين ان احنا اصلا حلين قبل هلا وشغلينا you can refer to it. okay so where E is K اذا بتتاكدوا منهم، وبعدين KX capital Q على يعني total charge of the ring اوكي على x square plus r square to power 3 over 2 with direction as you can see it's in the I direction. طيب ladies and gentlemen أنا هاي اوكي and إذا بدنا dl vector هي dxi plus dyj plus dzk. When you do the dot product between E والDL تاخدوا الE تضربوها بكل هاي I dot I1 I dot J 0 I dot K 0 فشو بيبقى بس ال I dot I dot I1 وبيبقى شو ال coefficients لإلهم. فإذا implies ال VP minus V reference هي minus integral ل K Q على x square plus R square to power 3 over 2 what وفي عندي أكيد ال X dx x من هون اوكي dx right فصارت هيك. I can put ال constants برا اوكي انا I'm integrating with respect to x فاذا هيدا منه بيظهر لبرا، لا هيدا بضل ضمن الانتجرال. so it's minus k q outside integral ل x dx على x square plus r square to power 3 over 2 okay from where to where هلا from x reference up to x of p اللي هي what it's x اوكي هيدي الانتجرال نعرف انه حتى شو بنقول let u equal x square plus r square then du هي 2x dx فالx dx هي du over 2. هيدي اشتغلناها وقلت لكم اشتغلناها بالتفصيل ما بقى نعيدها اوكي نشتغلها هلا دغري kq into minus 1 على radical x square plus r square from where to where من x reference up to any x أو to x of p okay طيب substitute the values okay وفي عندي هيدي الماينس مع هيدي الماينس بتروح فإذا therefore VP minus V reference is equal to 1 على radical x square plus r square minus 1 على radical x reference square plus r square اوكي هذا هو الانسر اللي معنا اياها. طيب tell me إذا بتقارنوا الليفت سايد والرايت سايد
هيدي something minus another thing ومن هون something minus another thing. فإذا VP هو هون V reference إنه هون. أوكي طيب at which X reference ال V reference يعني كل هاي بتطلع زيرو. أوكي so when X reference goes to infinity 1 على radical X reference square plus R square goes to what? 0. And thus, okay, V reference will be equal to what? 0. فإذا هيدا هو ال reference. فإذا implies the reference is at infinity. Okay, and VP will be what? will be بس هاي 1 على radical x square plus r square. أكيد صبايا وشباب I don't have to forget هدول ال KQ وهاي KQ يعني أوكي. فإذا this is KQ على radical x square plus r square اللي هي exactly equal to what's obtained بأول method. Okay. فإذا using any of these two methods وأكيد صبايا شباب إذا نحن مخيرين أوكي بنختار أكيد الميثود اللي أسهل أوكي اللي هي هذه الفيرست method that we consider. أوكي صبايا وشباب طيب I will stop now okay and I will do another video بعد شوي كمان applications. Fine صبايا وشباب.